Hi friends, I am Akshaya.Bopparaju back with another video. Friends, if you are not subscribed to my channel, please subscribe. So friends, today topic వచ్చేసి వాట్సాప్లో మన ఓన్ గిఫ్ట్ మేక్ చేసుకోవడం ఎలాగో చూద్దాం. దానికి మీరు మీ వాట్సాప్ యాప్ కనుక అప్డేట్లో లేకపోతే అప్డేట్ చేసుకోండి. ఓకే, అప్డేట్ చేసాక మీ వాట్సాప్ ఎవరికైనా సెండ్ చేయాలనుకుంటుంటే వారి కాంటాక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ గ్యాలరీ, ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఎగ్జిస్టెడ్ వీడియోతో చేయాలనుకుంటే గ్యాలరీలోకి వెళ్ళండి, లేదంటే కెమెరాతో రికార్డ్ చేయండి వీడియోని అయితే ఫస్ట్లీ. ఓకే, నేను ఇక్కడ కెమెరా తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, మీరు వీడియో రికార్డ్ చేసి గిఫ్ట్ సెండ్ చేయాలనుకుంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం న్యూగా వీడియో క్రియేట్ చేసి గిఫ్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి హోల్డ్ చేయండి. ఓకే, వీడియో రికార్డింగ్ అయిపోయాక చూడండి, మనకైతే మనం ఏ వీడియో అయితే రికార్డ్ చేసామో అది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, మనం గిఫ్ట్ చేయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా 6 సెకండ్స్ మాత్రమే ఉండాలి వీడియో. ఓకే, నేను కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో రికార్డ్ అయిపోయాక ఇక్కడ మనకి రైట్లో కార్నర్లో కనబడుతుంది కదా రికార్డింగ్ సింబల్, వీడియో సింబల్ నుంచి గిఫ్ట్ సింబల్ పై క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా గిఫ్ట్ ఫార్మాట్లోకి అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మీరు సెండ్ చేసి చూడండి. నేను సెండ్ చేశాను, సెండ్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సో ఇలా క్రియేట్ చేసిన వీడియో అయితే గిఫ్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్రెడీ గ్యాలరీలో ఉన్న వీడియోతో అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకోండి గ్యాలరీ. ఓకే, మీ వీడియోని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 6 సెకండ్స్ వరకు అది డ్రాగ్ చేసుకోండి, మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు అగైన్ సేమ్ స్టెప్, రైట్ సైడ్ కార్నర్లో వీడియో సింబల్ పై నుంచి గిఫ్ట్ సింబల్ పైకి అయితే ఎనేబుల్ చేయండి. చూడండి, ఆటోమేటిక్గా గిఫ్ట్ అయితే వచ్చేసింది గిఫ్ట్ ఫార్మాట్లోకి. నౌ అగైన్ సెండ్. సో చూడండి, సెండ్ అవుతుంది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, సో ఇలా మీరు మీ ఓన్గా గిఫ్ట్ ఫార్మాట్లో అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఓన్గా టెక్స్ట్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన ఓన్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసి క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఆల్రెడీ గ్యాలరీలో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ వీడియోతో క్రియేట్ చేయడం అయితే ఇవాళ చూశారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సైనింగ్ ఆఫ్, Akshaya.Bopparaju.